আচ্ছা আপনারা সবাই প্লিজ mute your microphone. Mute your microphone. Thank you. Mute your microphone. Thank you. So today's topic is descriptive epidemiology, and I am also planning to talk about measurement of morbidity. So these are the basically two topics. I think we could finish it. We have 2 hours time. So usually I started with some recapitulation, and this is helpful for the students who are attending my classes regularly, and also it is also helpful who are joining first time, in this course. So far we had 3 lectures, and today is the 4th lecture, and I actually repeated some of the lectures more than one time, because in every session new students are appearing for the first time. So just to give them some orientation what we talked in our last lecture. Hang on please, just a minute. Okay. Actually, when we had the first lecture, we discussed about the importance of public health and why we people should learn public health, and also we tried to define we gave the definition. We remember the definition of health, and in that definition we discussed about the four important dimension of health. These 4 important dimensions are physical well-being, social well-being, and psychological or mental well-being, and also spiritual well-being. So there are 4 dimensions of health. And if you can remember the definition of health given by World Health Organization, in that definition also you could find these 4 dimensions. So essentially we need to have 4 different well-being, so that we can consider that we are healthy. And the important part from this definition, which is written like this: not merely absence of disease or infirmity. So in other words, what we mean to say, if a person do not have any physical problem, it doesn't mean he is healthy. Basically, we attend to physician when we have pain or physical discomfort or any physical symptoms. Otherwise we consider ourselves we are healthy, but that is not true, because a person may be physically fit, but he might have some social problem, a problem in the family, and some at work, right? And that also disturbing him or her to lead a normal healthy life. So those components are not less important. And once a person have these 4 dimensions of health well-being, then that is not all that he can consider himself or herself that he is healthy. So he should contribute to the society. So he should lead a socially and economically a productive life. So until or unless we lead a socially and economically productive life, we cannot consider ourselves that we are healthy. So this is a very comprehensive definition of health. And in some critics used to say that it is a little bit over ambitious. So that's true, that is over ambitious. If we just go through this definition, hardly we could find a person who have no problem at all. Like he is physically fit, he is mentally sound, he has no social problem, and spiritually also he is enjoying his life. It is very difficult to get a person with all dimensional well-being. But
even though we congratulate to, or we consider this definition is very important because this is our vision. So we should have a very, very, ambitious vision. If you do not have any ambition in your life, you cannot proceed. So everybody should have a very high, should possess a very high, ambitious, ambitious life for future. Then we discuss. Okay, so are you with me? Do you have any problem to understand what I'm talking? No, sir. Very clear. Okay. No, sir. So for, No, sir. Everything. for all students, it should be okay because No, sir. by this time you have already heard this talk on several times. So I am repeating every day little bit. Then we discuss about the public health. So in the definition of public health, here also we can consider our vision that we want to see the world where every people will be healthy and there will be healthy environment. So once we have a healthy people and healthy environment, then definitely the world will be, a very healthy world. The world will be a very healthy world. Unfortunately, we are not, taking active part so that every individual in the earth are having a very healthy life. And we are destroying our environment. We already destroyed our environment. And that is the, the outcome of this, cruel nature of, individual or as a whole a community. We are having this catastrophic situation, which is, suffered by throughout the globe, every individual of throughout the globe. That is COVID. I'm talking about the COVID-19 infection. So this is actually man-created. I used to consider it that this problem is created by a human being. We actually do not, behave, in good way with the nature, and that's responsible manner. Yeah. So we should agree that we are responsible for today's event. Maybe somebody may not agree, but this is true what I'm talking about. Okay. Then we discuss about, from the definition of public health, or there are three objectives in public health. One is prevention of disease. If we can prevent the disease before it occurs, then definitely we'll have a very healthy life. So prevention of disease. Then second thing is promotion of health. So promotion of health, by promotion of health means, to protect ourselves from any unhealthy behavior. It is not the duty of a medical doctor or health professional. So every individual should take care of his or her own health. So that is the promotion. You should promote your health. Like you should know what are the healthy practice. Like so we have some personal practice like washing. Bathing. Have a good sleep. Have a good nutritious diet, and do some physical activities. And avoid avoid smoking, not drinks. So these are the all healthy practice. So this practice should be done by every individual. If no doctors, no nurse, and no health professionals can do that job from your side. So we should take responsibility of our own health. This is actually health promotion. So once we can ensure that we can prevent the disease, we can promote our health, then definitely we lead a long life. That which is called life expectancy at birth, means prolongation of life. So that is basically the public health is doing. Then I discuss about what are the core subjects in the public health. You will have about 20 courses you have to finish throughout these 3 semesters. And out of these 20 courses, you have a research paper which is known as thesis. That is designed in the 3rd semester.
and all other theoretical course like 17 or 18 courses. And out of the 17 or 18 courses, there are three important core courses. These are number one is epidemiology. আপনারা প্লিজ এই মাইক্রোফোনটা মিউট মিউট করে রাখেন, মাইক্রোফোন মিউট করে রাখেন। এটা করলে হয় কি আমার কিন্তু অ্যাটেনশনে অসুবিধা হয়, আপনারাও কিন্তু এটাতে ই হচ্ছে না, এফেক্টেড হচ্ছে। ওকে, so three important courses for public health. One is epidemiology, another is research methodology, and third one is biostatistics. So actually, these three courses are new for you, even for the medical doctors. In the medical school also, we actually do not have that extensive study in these three mentioned courses. So, but these are not very much difficult if you are regular in class and a little bit take attention what your teacher is talking and do little bit activities at home, you will overcome all the problems. So these are the three, and out of these three courses, from the Department of Epidemiology, we are offering two courses for you. One is epidemiology. Please, microphone up, Raken. Aki Ashrafi, Khairul Islam. Microphone off. Khairul. Yes, sir. Yes, sir. Please, microphone off, Raken Shabai. Khairul off karen. জি স্যার। কোথায় হয়নি তো এখনো, মাইক্রোফোন অফ করেন। এবার ডিস্টার্ব হলে তো আমি ক্লাস করাতে পারবো না। হ্যালো, হ্যাঁ কি বলেন? আরে আমি সবাইকে পাঠাইছি, ভালো করে চেক করেন। আপনি আমাকে আবার ইমেল পাঠান, আমার এখানে ইমেল পাঠান, এটাতে ইমেল পাঠান। আবার পাঠান। আমি তো আজকে সব চেক করে পাঠাইলাম, তো কালকে রাতে পাঠালে তো পাঠাইছি তো আজকে। আবার পাঠান। আচ্ছা আবার পাঠান। সরি, so difference between the health and health related events. Yeah. So, as I said, there are three courses which are the core course of public health. One is epidemiology, another is research methodology, and biostatistics. So, out of these three courses, we will teach you epidemiology and research methodology. So, epidemiology is going on now, and in the second cluster, you will have another course that is research methodology. Okay, I'm not going to in details of these things. So, let us talk about the definition of epidemiology, which is very important. Everybody should know it, and it is a very unique definition. Once you understand the definition of epidemiology, you will understand what you are going to study from this course. So in the definition, there are some important keywords. These are distribution, determinants, health-related states and events, and also population at risk or specific population. So we have to collect the data on these keywords, and once you have all the data, then we can plan for prevention or control measure. So first of all, we have to have a problem. Once we have the problem, then we collect data on these issues in terms of population, like what are their age, what are their gender, and what they do live, what is their educational status, what is their occupation, and how much is their monthly income, and what are their behavior, like are they smoking, or are they consuming alcohol drinks, are they doing physical activities. So these are the information. When you capture, then you can go for analysis, and after analysis, you will have some conclusion, and that conclusion will guide you to solve the problem. Then
also there is a word like health related states and events. So the difference between health related states and events, states, when we say states, like what is the outcome of disease? The outcome of disease, the person may completely cure, may survive uh, with some disability, and some proportion of the people will die. So this is the outcome, right? So um, so when we talk about the health related states, we mean healthy or sick, an outcome of sick or a disease I have already stated, right? Now, what is the importance of population at risk? Population at risk is important because, say, example, I'm giving the same example like COVID. If we really want to know what is the percentage of people suffering from COVID infection, so first of all, we have to calculate the number of people who suffer from these COVID infection, and also we have to know what are the people who are supposed to get this infection, and this number of the people who are supposed to get this infection means the population who are exposed to that infection. That is called, or may have a chance to expose to the infection. This is we call population at risk. So this is very important because when we calculate, the measurement like rate, ratio, or proportion, you need to know what is the population, what are the population at risk. If, especially when you can calculate the incidence rate or prevalence rate, it is very important to know what are the population at risk. Okay, then determinants are determinants. The determinants are also classified like biological determinants, then socio-economic determinants, and then environmental determinants, and then lifestyle or behavioral determinants, and also access to healthcare services. So these are the determinants, how determinants are classified. And now let us talk about the tools in epidemiology. We use uh, three different types of tools. One is ratio, another is proportion, and third one is rates. The ratio means অবশ্যই বন্ধু, তুমি না হলে পাবেই না কেন? কই গেছে তোমার নাম ঠিকানা কিচ্ছু নাই। কি ব্যাপার, কাজ করা হবে না এটা? একটা সুবিধা আছে, আবার সব অটোমেটিক অ্যাকসেপ্ট দিয়ে রাখছে, অ্যাকসেপ্ট করতে হবে না। যা অটোমেটিক হয়ে গেছে।
The difference between outbreak, epidemic, pandemic, and endemic. Endemic means, normal occurrence of a disease. Normal occurrence of a disease. Like, we know that malaria is very much common in Bangladesh, in certain part of the Bangladesh, especially in the, hill tracts districts. So every year, the certain proportion of people are suffering from malaria, right? So it's happening every year. That's why it is an endemic disease. Another disease may be Kala-Azar. It's also endemic disease. Like another example is, goiter, which is very much common in the northern part of Bangladesh, in Rangpur, Dinajpur. So this is an endemic. Is that clear to you? Difference between outbreak, epidemic, pandemic. স্যার আউটব্রেক আর এপিডেমিকের মধ্যে পার্থক্য কি হচ্ছে? আউটব্রেক মানে হঠাৎ করে যদি, যেটা আপনার বললাম, আমি যেটা বললাম, এক সেকেন্ড না। হ্যালো, হ্যাঁ পাঠাইছি, আপনি অত পাঠাইছি, পার না, একটু অপেক্ষা করেন, একটু অপেক্ষা করেন, একটু অপেক্ষা। ওমর, আপনার কাছে যদি স্টুডেন্টদের লিস্ট থাকে, সবাইকে আবার ওই কোশ্চেন পেপারটা পাঠিয়ে দেন। আছে, পারবেন? হ্যাঁ, যাদের দরকার, যাদের দরকার। হ্যাঁ, এখনই মাত্রকে যেন আমাকে ব্যাপারী, কি ব্যাপারী একজন ব্যাপারী স্টুডেন্ট, ব্যাপারী, ওকে একটু পাঠান তো। ব্যাপারী, টাইটেলটা হলো ব্যাপারী। কি ব্যাপারী জানি? ব্যাপারী। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে একটু পাঠান তো, আমি একটা এই মিটিং আছে তো, পাঠান। হ্যাঁ। So the outbreak, first of all, you have to understand what is endemic. Endemic means normal occurrence of the disease in a specific geographical territory. So I have given some example like goiter. Goiter means hyperthyroidism. No, hypothyroidism. This is a swelling in the thyroid. It is common in certain part of Bangladesh, like in Rangpur or Dinajpur. যেটাকে বাংলা বলে ঘেক রোগ। So এটা কিন্তু certain একটা amount পর্যন্ত এটা প্রত্যেক বছর এখানে হচ্ছে। Another example, Kala-Azar, also common in the Mymensingh district. Malaria in Chittagong hill tracts. So certain amount of people are suffering every year from malaria. Okay, so when it is, all of a sudden, when we are getting this number is, suddenly go up, that is outbreak. So if you fail to, control the outbreak, then it will be, turn to epidemic.
So when we fail to, control the epidemic, then it will turn to pandemic. So pandemic means when it's shifted from one country to other countries. Is that clear now? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. We also differentiate between prevention and control. Prevention means before occurrence of the disease, and control means once we have the disease, we have to keep it under control. Otherwise, again, যেটা বললাম, outbreak, epidemic, especially when we're talking about the infectious disease. Even for non-communicable disease also, we have to go for some control. Okay. Now another term is elimination and eradication. Elimination, so prevention, control, elimination, eradication, these are the understanding when we are talking about the prevention and control. Elimination means when we can make a system that no one will suffer from the disease anymore. So when it can be done in a specific geographical territory, it is called elimination. Eradication means it's completely rooted out from the world. That is eradication. So far, we have only one disease that is eradicated. Yeah, this is smallpox. This is a smallpox. Yeah. So now we are in the process of eradicating. আওয়াজ হচ্ছে প্রচন্ড আওয়াজ হচ্ছে প্লিজ আপনার মাইক্রোফোনটা অফ রাখেন we are in the process of eradicate the polio infection, but still it is not eradicated. It is eliminated in some part of the world. They can eliminate the polio, but still there every year there are a limited number of cases are appearing. That's why it is still not eradicated. Is it clear now? So you should have a very clear-cut conception about the outbreak, epidemic, endemic, pandemic, prevention, control, elimination, eradication. These are very important. Two more terminology you have to understand, that is isolation and quarantine. Yeah. Sir, elimination and eradication, kindly have to repeat. Elimination means when you are controlling the disease in such a way that no new person will suffer from the disease, but it is only in a certain geographical territory, not from the whole world. যেমন বাংলাদেশে আমরা যেরকম পোলিওটাকে আমরা বলতেছি এলিমিনেট করে ফেলছি, সো পোলিওতে এখন আর নতুন করে কি হচ্ছে না, এফেক্টেড হচ্ছে না। ডক্টর আব্দুল্লাহ, yeah. Who is Muhammad Abdullah? He's walking on the street or where I'm not sure. Yeah, he's on the street. Abdullah. Yes, sir. Muhammad Abdullah. Are you at home or you are outside of your room? Huh? Abdullah? It's me. It's me, Abdullah. No, it's not you. Another Abdullah. I'm Yes, seeing him. I'm seeing him. He's walking on the street. He's walking on the street. He just switch on the আমি ফোন দিয়ে বলে দিচ্ছি স্যার স্যার আমি ফোন দিয়ে বলে দিচ্ছি Okay. So another terminology is very important, that is isolation and quarantine. So isolation and quarantine, especially when we are dealing with COVID infection. So isolation means you have to keep the person who is having the infection, in a separate place where no other people will be allowed. That is isolation. Okay. When we infected persons are kept in such a way where other people are not permitted to get in, that is isolation. And quarantine means when you feel that you may have that infection, you may have this infection, you are not allowing other people to come in to you. That is quarantine. Is it clear? Difference between isolation and quarantine? Yes, sir. So for example, when we have this COVID infection, in the month of March, April, a lot of Bangladeshi স্যার একটু কোয়ারেন্টাইনটা আবার একটু বলেন স্যার। আমি তো বলতেছি তো
So যখন আমাদের এসে কোভিড ইনফেকশনটা প্রথম ওয়ার্ল্ডে প্যান্ডেমিক আসলো না, so a lot of Bangladeshi people returned from the Western countries, European countries, or even from Arabic countries. So the government has taken that decision to keep them in the quarantine in a specific place, so that they are not coming. They have to stay there. No, that was not quarantine. That is isolation. They make some camp, isolation camp. So these people should stay there for until or unless they prove otherwise that they are healthy. So they should not mix up with the other people. So you are separating them from the people. When you are separating somebody from the people, that is isolation. So when the person is separating himself from other people, that is quarantine. Is that clear now? When when authority is separating you from other people, that is isolation. When you yourself separating you from other people, that is quarantine. Okay? Okay, now let's talk about that. So these are the terminology. You have to have very clear conception. Okay? So otherwise, there is no use of study public health. So at the end of the day, now people will asking you, so why this is endemic disease? Why it is pandemic disease? Why it is a epidemic disease? When they will understand that you are a student of, you are a public health professional, they will ask you. So why COVID is a pandemic disease, not epidemic, not a outbreak. So initially it starts with the outbreak, and then if outbreak cannot be controlled, then it will turn to epidemic. When epidemic cannot be controlled, then it will turn to pandemic. And before outbreak, there may be the situation that there will be certain proportion of people may suffer from a disease, especially non-communicable disease. I'm talking about the non-communicable disease. But in some instance, there may be some disease which we cannot eliminate, neither we cannot. So they are appearing every year. Yeah. So in that situation, that disease will be, if it is within the normal range, then it will consider it as endemic, like diarrhea. In Bangladesh, not only in Bangladesh, in many countries, there are certain number of people are suffering, from diarrhea every year, especially during the dry season, when there is a situation when water can be polluted. Okay, so these are the things we discussed in the first and second lecture. Then we started talking. Yes, Redmi raised hand. So what is your question, Redmi? বলেন কি প্রশ্ন করতে চান? Redmi, who is Redmi? Hello. Maybe I mistake it. Yes, sir. Okay. Yeah. Any question at this stage? Do you have any question at this stage? Yes, students. When you are attending this lecture, these platform can identify your activities. Unfortunately, sir, eradication টা বুঝি নাই স্যার। কি বুঝেন নাই বলেন? এলিমিনেশন বুঝছেন? এলিমিনেশন বুঝছেন? এলিমিনেশন বুঝছি স্যার। এলিমিনেশন মানে হচ্ছে যখন একটা দেশের মধ্যে আর কেউ সাফার করতেছে না ডিজিজ, আর যখন সারা পৃথিবী থেকে ওই ডিজিজটা উঠে যাবে, দ্যাট ইজ এরাডিকেশন। লাইক স্মল পক্স is no more exist in the world. Only you can get the smallpox virus in the laboratory এটা রেখে দেওয়া হয়েছে। কেন রেখে দেওয়া হয়েছে? মেবি এটার থেকে কোনো ভবিষ্যতে হয়তো সিচুয়েশন যদি এরকম হয়, তাহলে যেন ভ্যাকসিন তৈরি করা যায়, সেজন্য ল্যাবরেটরির মধ্যে এটা রাখা। Eradication means completely rule out of infection from the world. Okay, that is eradication. জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। Is that clear now? জি স্যার, জি স্যার, ক্লিয়ার। Now let us talk about the epidemiological triad. Triad means 3 elements. আবার কে যেন মাইক্রোফোন অন করে রাখছে। Ready me? After microphone on না off? Redmi? Sir, খেয়াল করি নাই। Sorry sir. Open. Okay. Epidemiological triad. Epidemiological triad means there are 3 things. So I think all of you know what is triangle, no? Just you can, if you draw a triangle. Roll of মানে কি?
ইয়া হয়ে রুলড আউট হচ্ছে বেরিয়ে মানে রুল আউট মানে রুট আউট নট রুট আউট শিকড় থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া রুটেড আউট রুট মানে হচ্ছে শিকড় শিকড় থেকে উচ্ছেদ করা মানে সারা পৃথিবী থেকে যখন উচ্ছেদ সেটাই হলো এরাডিকেশন ওকে epidemiological triad so if you draw a triangle in the triangle you will get 3 points right and in these 3 points these are the three elements in the triangle that triangle we are using as a you know frame as a framework to understand how diseases are transmitted from one person to another person especially when we are talking about the infectious disease or communicable disease communicable disease গুলো একজন থেকে আরেকজনের কাছে কিভাবে ট্রান্সমিট করে এটা বোঝার জন্য এটা একটা আমি যেটা বললাম এটা একটা framework so in this triad we have three things one is agent another is agent host and environment so first of all there should be an agent and this agent is passing from the reservoir to another person means host through environment so it cannot go directly from agent to susceptible host mane if we consider the COVID infection the person who is having the virus you know this COVID virus it can be transmitted to another person who are very much close to him through the air, through aerosol, hachi, kashi, sneezing, right? Coughing, sneezing. So if that person is coughing in front of another person, and that virus will be transmitted to him, and that's why we are talking about that you have to keep a physical distance. Physical distance, at least it should be Panay? Okay. বলেন কি দিয়ে দাদন দেন হ্যাঁ ওইটা সব লেখা আছে যা বলা আছে তাই করতে হবে হ্যান্ড রাইটিং এ পাঠাবেন দ্বিধাদ্বন্দ্বের কিছু নেই সব এক্সপ্লেইন করা হয়েছে আমি লিখেও পাঠাইছি হ্যান্ড রাইটিং পাঠাবেন ওটাকে পিডিএফ ফরম্যাটে করে ট্রান্সফার করে ঠিক আছে sorry so I have had another class they are writing their exams so that's why they are calling me I'm sorry for disruption so in this triad as I said there are 3 elements one is agent another is host another is environment so say take an example like diarrhea diarrhea is very common in under 5 children especially under 5 children and we know the agent of the diarrhea is rotavirus. Do you know that, my dear student? Yes. You know Yes, what sir. is rotavirus? Rotavirus is the cause of childhood diarrhea. So that rotavirus, cannot catch another children directly from the sick children to another children. It cannot go directly. So it goes through water, polluted water. So that polluted water, if the children have exposed to that polluted water, then only that children will get the diarrhea. So that's why this triad is very important. Even for the COVID infection, as I say, the person who are suffering from COVID infection, when he cough or sneeze, even he speak in front of another person who are exposed to him, and only then he can transmit the virus to another person. And that is the importance to understand. And for that understanding, we are taking the measure how to protect ourselves. Like you are advised to use the mask. Why? Because once somebody is coughing or sneezing, and he will pass his virus through aerosol. So that aerosol can enter through your nostril or your oral or even your eyes. Mucus layer of your eyes, and by this way that person can get the infection.
That is the importance of why we should use the glass, why we should use the mask. Okay, so this is one thing, and this actually this virus is transmitted through a media, or that is environment, through a media like by air or water or soil or even the surface place. So again, you can consider that a person who is having this COVID infection, when he coughing or sneezing, and he's passing this virus, and that virus can be placed on a surface like in the table, right? And it will stay there for certain period of time. So when another person is touching that table, he can get this virus, and if his hand is not washed, whenever he will take something with his hand, and he's actually getting that infection. So that is the important why we should wash hands very frequently. কারণ আমরা কিন্তু অসাবধানতা বলত বা মনে ভুলে আপনি হয়তো একটা টেবিলে হাত দিয়ে টেবিলে হাত দিয়েছেন, যে টেবিলে বসে কাজ করছে একটা পার্সন হু গট দ্যাট ইনফেকশন, এন্ড সে হয়তো কোনো কাশি দিছে বা সে সময় তার টেবিলের ভিতরে ভাইরাসটা রয়ে গেছে, এবং সেটা সেই জন্যই আপনি যদি ফ্রিকুয়েন্টলি হাত ধুন, আপনি হয়তো টেবিলটা টাচ করছেন, হাত ধুলে পরে কিন্তু আপনার সেই ভাইরাসটা আপনার ভিতরে যাচ্ছে। So that's why WHO recommended 3W. First W is wash your hand. Second W is wear mask, and third W is watch social distancing. So this is very important message. And actually, if you strictly follow this 3W, you can save yourself, you can save your family, you can save your society, as a whole you can save your country. বেশি করে রসুন ছেড়ে দিও, ব্লাইন্ড করব। কে ভাই কথা বলছেন? মরিয়ম বেগম নাকি? So this is the epidemiological triad, and also I discuss about the agent. There are four categories of agent. One is biological agents, while we are talking about the bacteria, virus, protozoa, or fungus. These are the biological agents, and there are other varieties of agents like nutrient agents, like excessive vitamin or less vitamin. These are nutrient agents, and there are social agents like poverty, and then political disturbance. It is called social agents, and physical agents. Physical agents like scratching, injuries. So these are four categories of agents. So also we discuss about the definition of agent. You can get it. Abar kar microphone on for us. Now let us talk about the host characteristics. Host means susceptible host. So when you're talking about the host characteristics, these are mainly the age, gender, area of residence, then is genetic predisposition, family history. These are all the host characteristics. Now, and also we discuss about how diseases are transmitted. There are 5 cycles. One is from number 1 is the reservoir, where these microbes can live and reproduce. That we call reservoir. So we have the 3 different categories of reservoir. So reservoir can be a human being, a animal, and soil. Air and water cannot be used as a reservoir, because আমরা ডেফিনেশনে যেটা বললাম যে এজেন্ট ইজ a living or non-living, tangible or intangible, right? Tangible and intangible, and they should live in that place and can reproduce. So এগুলা থাকলে পরে তাকে আমি এজেন্ট বলবো, তাই না? So in air, no agent cannot live longer, because air is always mobile. No? Air is on movement, and water also. If the water is on movement, no microbes can live there. That's why as reservoir we have only human being, animal, and soil. Only in stable situation microbes can live longer and can reproduce. So in the transmission cycle, we have first of all we have a reservoir, and from the reservoir the agents are coming out,
that is called route of exit. And in the route of exit, they can coming out either by orophageal route or GI tract. They can coming out by respiratory tract through sneezing, coughing. They can also coming out through urogenital tract, and also they are coming out through hematogenous or skin route. Then once they are coming out from the reservoir, then you know they are transmitted, the mode of transmission. So there we have two mode of transmission. One is direct, another is indirect. Direct means you know, so when person to person contact. So it can be physical contact, you know, maybe sexual contact, even from mother to child. This is also considered as a direct mode of transmission. And indirect transmission may be happen either by vector or vehicle. Vector means who have the life, like, you know, cockroach, flies, mosquitoes. They can carry the virus, the microbes, and transmit to another person. And vehicle means also you are it's an object who do not have that life, like, you know, you food maybe one example of a vehicle, or water maybe another example of a vehicle. Even syringe and linen, utensils, even coins, door handle. These are act as a you know, vehicle for transmission of infection. And then they are using another route that is called the route of entry. Same route they will be using if they are exiting through respiratory tract. They will get entry also through respiratory tract, like COVID infection. COVID infection কিন্তু respiratory tract দিয়ে বেরোচ্ছে, আবার ঢুকতেছে কিন্তু respiratory tract দিয়ে. Then it will go to the susceptible host. And who are the susceptible hosts? When we consider the susceptible host, we have to know what are the people age group, and then what is their physical health, what is their nutritional status, blah blah blah. These are all characteristics of susceptibility. So this cycle is, you know, continuing until or unless we break the cycle. When you break the cycle, then only we can control the disease. So it is very important to understand how diseases are transmitted, especially in case of communicable disease or infectious disease. Now let us start with today's discussion. Today I am going to discuss about the descriptive epidemiology. If you remember, epidemiology is classified broadly by two sections. One is descriptive epidemiology, another is analytical epidemiology. Now, what is the basic difference between descriptive and analytical epidemiology? In descriptive epidemiology, if you remember, I also discussed, so when we have a health problem, or when we are dealing with any health situation, to understand about the health problem, you have to ask some questions. You have to ask some questions. So these questions are basically W questions. Number one question is, who is suffering from this disease, right? Second question is, when they are suffering from that disease. Third one is, where they do live. So these three questions are very important. Who, where, and when. When you are answering these three questions, that is, you are dealing with descriptive epidemiology. Okay? So three basic questions: who, where, and when. So descriptive epidemiology actually giving answer of these three questions. So in other words, we can say who means the person, where means the place, and when means place or period. So you can easily remember by the word of 3P. 1P is person, another P is place, third P is period or time. Okay? So descriptive epidemiology deals with three questions: who, where, and when. So these are the questions. Where is the disease in question? Where the condition or disease being occurred, means we are talking about the place. When does the disease or condition arise? That means we are talking about the time or period. Somebody again disturbing me. Please switch off your microphone. Switch off your microphone, please.
Now, what are the purpose of descriptive epidemiology? The purpose of descriptive epidemiology is provide clues about the disease causation and prevention that are usually investigated further in formal studies to test hypothesis. Means, let me explain this. Say, example, you have conducted a study in a community. That community have 1,000 people. Okay, that community have 1,000 people, and or 1,000 household. Better to use household. Household মানে বুঝছেন ঘর। কোন একটা এলাকায় 1,000টা ঘর আছে, ঠিক আছে, বা পরিবার আছে, 1,000 family. So on an average, in every family there are at least 4 members, husband, wife, or 2 children, 3 or 4 members, right? And among these children, maybe you will get 1 under 5 children. Just consider it. So you are doing a study in a community where we have 1,000 family, and in every family there are, say example, 3 members, husband, wife, and another children whose age is less than 5. Okay, just for understanding, we can speculate. We can speculate. আমরা কল্পনা করতে পারি যে একটা ফ্যামিলি, যে ফ্যামিলিতে হাজবেন্ড ওয়াইফ আছে এবং ওদের একটা 5 বছরের নিচে বাচ্চা আছে, এরকম ধরনের 1,000টা ফ্যামিলি আছে। Now you are doing the research to understand the health your health status of that community. So when you are going to them, you are asking some question, and by asking question you are collecting some information. So you want to see, or you want to understand whether the mother's education has got any role in disease causation in their children. মানে মাদের শিক্ষার সাথে বাচ্চাদের সুস্থতার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সেটা আপনি দেখতে চান। So your first question will be to mother whether she is illiterate or literate, right? This is your first question. So somebody will be yes, somebody will be no. Second question is, you may ask that whether they bring their children to a doctor for the last 3 months for any health problem. Somebody will say yes, somebody will say no, right? বোঝা গেছে? এতটুকু বোঝা গেছে? Should I proceed? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. And so when you collect when you collect data from 1,000 family, you return back to your office and you are trying, and now you will do some calculation or analysis of data. So you'll find 4 groups of answer. In one group, both question will be answered by yes. They will say yes, I'm literate, or I'm educated, and say yes, educated, and my say example, I'm not educated. Sorry, I'm not educated, and my baby was getting very frequently disease. This is one category. Another category will say, no, I am educated and my children are always they were healthy for the last 3 months. আপনার প্রথম প্রশ্ন ছিল যে আপনি শিক্ষিত কিনা, দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনার বাচ্চা গত 3 মাসে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছেন কিনা। একটাতে বলবে যে আমি শিক্ষিত এবং আমার বাচ্চা সুস্থ, একটা বলবে আমি শিক্ষিত না, আমার বাচ্চা অসুস্থ ছিল। ঠিক আছে, কারণ একটাতে হচ্ছে দুইটাই নেগেটিভ, একটাতে দুইটাই পজিটিভ। Another category, in one question you will get positive answer, another answer will be negative answer. Like educated, but the baby was sick. Another category will be not educated, but the baby was healthy. So when you do further analysis, you can find the education has got some relationship with child's health. Means educated mothers have more healthy babies than illiterate mother. So from these findings, you can have a assumption. So maybe education has some relationship with the childhood sickness. This is called hypothesis. And this hypothesis you can develop from the findings
when you conduct a descriptive study. বুঝা গেল ব্যাপারটা? Yes, sir. Is this clear? So the purpose of descriptive studies is to formulate a hypothesis, and this hypothesis you can formulate after doing the research and calculation of your data. So this is one of the purpose. Second purpose is assess the health status of the population. I have already said. So now you can say, if you find the majority of the mothers are educated and majority children are healthy, then you can say, though, this community is healthy community. And third one is allocation of resources efficiently and target population for health education, promotion and prevention. So say example, you've got a funding from Ministry of Health, and you now want to make a plan how to spend this money. So where you will spend maximum money for what types of work. If you want to know this, if you want to do this, you have to conduct a descriptive type of study. Say example, you find in the community, majority children are not getting properly immunization. So that your fund, maximum fund you have to allocate for to ensure that every under 5 children get the vaccination, proper vaccination. বুঝা গেল? তাহলে সেটাও কিন্তু আপনাকে এই ডেসক্রিপটিভ স্টাডি করে আপনি you can do it. So routinely collected data from a variety source includes. So we have to collect data for so from where we can get descriptive statistics. These are the sources we can from where you can get the descriptive statistics, like mortality and birth rate from vital records. So maybe in every country they have some registry. এটারে বলা হয় registry, যেখানে নাকি ইনফরমেশন গুলো রেকর্ডেড করা হয়. In Bangladesh we have 3 registrar. One is birth register, number 2 is death register, and number 3 is marriage register. বাংলাদেশে যত বিয়ে হয় এটা কাজী অফিস, আপনারা কাজী অফিস না, এখন তো নিয়মে আছে বাংলাদেশে, according to rule of land, every marriage should be registered. So once it is registered, so this is a book from where you can get the information. So what are the percentage of people in this country are married and unmarried? Okay, even যখন ডিভোর্স হয়ে যায় সেটা হ্যাঁ কি বলছেন? কে কি বলতেছেন? এই আপনি যদি ক্লাসে এই যে শুনেন, রেডমি, হ্যালো রেডমি, স্যার কে কথা বলতেছে? কেউ যদি ক্লাসে জাস্ট আপনারা প্লিজ, কেউ যদি ক্লাসে জাস্ট অন করে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন, আপনি অফ হয়ে যান, আপনি ডিস্টার্ব করবেন না প্লিজ। কে কথা বলতেছে? আপনি ক্লাসে খালি অন করে দেখাচ্ছেন আপনি ক্লাসে আছেন, আর আপনি আপনার অন্যান্য কাজে ব্যস্ত আছেন, আপনার দরকার নাই থাকা ক্লাসে। হ্যালো জি স্যার, আমি করছি না স্যার। দেখেন তো এটা কে? এরকম ডিস্টার্ব করলে তো ক্লাসটা খুব ডিস্টার্ব। আমি এখনই বাই করতেছি। আব্দুল্লাহ স্যার। হ্যাঁ ডক্টর এমডি ওরে একটা পাঠান তো, টেক্সট পাঠান তো। স্যার আমি ফোনে কথা বলছি স্যার, ওনাকে স্যার ডিসকানেক্ট করতে বলছো না, রিলেটিভ মারা গেছেন উনি ফোনটা। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, দ্যাটস ফাইন, মানে অসুবিধা নেই, আমাদের সমবেদনা রইলো, আমি বুঝতে পারছি। উনি তো এইভাবে তো ক্লাস করতে পারবে না, উনি সাইন অফ হয়ে যায়। ওনাকে বলছি যে ভাই একটু আপনি জুম আপটা থেকে বের হন, তা আমি তো ফোন করে স্যার বলে দিছি ওনাকে। আমি এটা হতেই পারে, মানুষের তো হতেই পারে, মানুষের সমস্যা হতেই পারে, এটা তো উনি মনে আবারও ভুলে গেছেন, আসলে ওনার পাশের বিল্ডিং ওনার রিলেটিভ তো উনি ওই ঠিক আছে, আমাদের সমবেদনা রইলো, উনি ওটাতে কনসেন্ট্রেট করুন, ওনাকে একটু রিকোয়েস্ট করেন একটু প্লিজ। তাহলে অধ্যক্ষকে মাইক্রোফোনটা অফ রাখুন, মাইক্রোফোন ভিডিও অফ করে রাখুন, তাহলে আর ডিস্টার্ব হবে না। ঠিক আছে, মাইক্রোফোন আর ভিডিও অফ করে রাখতে পারেন। যদি ওনার পক্ষে সম্ভবপর না হয় ক্লাসে অ্যাটেন্ড করা, উনি চলে যেতে পারেন, সুইচ অফ হয়ে যেতে পারেন, আপনার সাইন আউট হয়ে যেতে পারে। পার্সেন্টেজ দিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, আমি পার্সেন্টেজ দিয়ে দিই। ঠিক আছে, বলে দেন, পার্সেন্টেজে কোনো সমস্যা নেই। আপনি যদি অ্যাক্টিভ রোল না প্লে করেন, আপনি সাইন আউট হয়ে যান। ঠিক আছে, ওকে। So there are 4 categories of register, 3 categories. Another register book is available in many countries. Even Bangladesh also trying to organize that registry that is called
ক্যান্সার রেজিস্ট্রি। হ্যাঁ, একটা দেশে ক্যান্সারে কি কি ধরনের ক্যান্সারের কজ, এটার একটা রেজিস্ট্রি বুক আছে। So this is the source of descriptive statistics. And reportable death from surveillance program. Maybe you know some disease should be reported. If someone is getting the infection, like HIV/AIDS, if someone got this infection, that should be reported. This is called a reportable disease. So from that also we will have information about descriptive statistics. I've already said cancer data from registry and other disease from national survey. So in many countries, especially in the USA, in developing countries, they have a lot of registry, they have also maternal death registry, then child death registry. So every child death is recorded in that registry. Okay. And in Bangladesh, we have a malaria surveillance program. We had before leprosy surveillance program. এখন এটা নাই, leprosy আমাদের এখানে কমে গেছে, কিন্তু ম্যালেরিয়া এখন আছে। Then TB control program. So these are the source we can use for descriptive statistics. Now again a little bit discussion about the person, means who is getting the disease. Many variables are involved and studied, but the factors such as age, sex, race. You know what is the difference between race and ethnicity? Race means color of the skin, like white, brown, black. This is race. And ethnicity means like Bengali, Indians, then Japanese, Chinese, Korean. Then these are the ethnic group. Even in Bangladesh, we are mostly Bangladesh, but there are few other ethnic groups like and ethnics means when a group of people sharing some common characteristics, like their food, their dress, their culture, and food, dress, culture, and language. That is these 4 characteristics. When they have unique characteristics of these 4 things, that is a ethnic group. বাঙালি আমাদের বাংলা, সবার মাতৃভাষা বাংলা, বাট রিলিজিয়নটা কিন্তু এথনিসিটিতে আসে না। ডোন্ট কনফিউজ উইথ দ্য রিলিজিয়ন কিন্তু এথনিসিটি আসে না। তাহলে কি কি আসবে? ফুড, ড্রেস, কালচার, এন্ড ফোর্থ ওয়ান কি বলছি? হুইচ ওয়ান ইজ ফোর্থ ওয়ান? হ্যালো Language, sir. Language. Yeah. So this is the characteristics of person: age, sex, ethnic group, socio-economic status. Yeah, also remember, please, when we are talking about the socio-economic status, we actually mean education. আবার কে যেন ডিস্টার্ব শুরু করেছে। Education, occupation, and monthly income. These are 3 important characteristics of the socio-economic status. Nationality and ethnicity কিন্তু এক না। আমরা সবাই কিন্তু বাংলাদেশী, that is our nationality. আর বাঙালি হচ্ছে আমাদের ethnicity. Religion, marital status, occupation. So there are certain health conditions, maybe they have some. Hello. আপনার টপিক আমি তো বললাম, আপনার তো পাঠানোর কথা। আপনার তাহলে মেল বোধহয় ভুল আছে। আপনি মেলটা আমাকে আবার আমাকে মেল নাম্বার দিচ্ছেন? আপনার মেলটা, আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা দেন, টেলিফোন না, ইমেল অ্যাড্রেস দেন। So when we get data on persons, actually what we are comparing whether disease is common in male or female. Say example, we know there are certain diseases which are only found in specific gender, like cervical cancer. Male there হয় না, তাই না? কারণ তো ইউটেরাস তো মেলের নাই। Then prostate cancer, এটা শুধু মেলের হয়। And there are some diseases which are common in male and female, like heart attack.
we know up to certain age, male are suffering more heart attack than female. Do you know that? হার্ট অ্যাটাক কিন্তু একটা সার্টেন এজ পর্যন্ত মেলদের বেশি হয়, তারপরে আবার মেল ফিমেলের মধ্যে ডিফারেন্সটা থাকে না। It is because of their hormonal system. In women, so they have two specific hormone. One is কি বলতে পারবেন কেউ? Oxytocin, progesterone, আর হচ্ছে estrogen. And these estrogen and progesterone are protecting them from heart disease up to certain age. মানে যখন menopause হয় তখন এটা থাকে না, তখন they have equal chance of getting heart attack like male. And there are some diseases which are common in young, and some diseases are common in older, like stroke, brain stroke, common in the elderly age group. Not common in younger age group. But heart attack is common in the younger age group. Heart attack কিন্তু younger দের বেশি হয়, brain stroke হবে elderly. Ethnic majority. There are some certain diseases which are very much common in some ethnic group. Rich versus poor. Also, you can observe. So some health status, some like obesity, for example. Obesity you can get more in the rich people comparing to the poor people. Urban versus rural. There are certain health condition, health situation which is common in the urban area than rural because of environment. So in the urban area, the environment is more polluted than the rural area. So say example, asthma. Asthma is more common in the rural area, urban area than rural area, because the air is more pure in the rural area. I'm showing a slide, very interesting. You can see that here in the slide, you can see there are 4 graphics regarding incidence rate of breast cancer. Okay, incidence rate of breast cancer. So here, you can see that there are 4 ethnic groups. 4 ethnic or racial group, এখানে racial groupই দেখাইছে। White, এটা হলো আমেরিকানদের মধ্যে, white American, black American, then Asian American, and Native American. Native American, you know what is Native American? Native American means আপনারা জানেন হয়তো যে হোয়াইটরা বা এখন আমেরিকাতে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এরা কেউ কিন্তু আমেরিকার মানে কি বলবো ওই ল্যান্ডের আসল নাগরিক না। হ্যাঁ, এখানে ছিল রেড ইন্ডিয়ান যাদেরকে বলা হয়, এরা হলো নেটিভ আমেরিকান, রেড ইন্ডিয়ান। Yes, sir. So in this slide you can see the incidence rate of breast cancer. If you just go through the figure, we can see the white women are getting maximum breast cancer, and Native Americans are getting less. Just if you just compare between the white and black, interestingly we can see the white are getting more breast cancer than the black, right? White women had highest incidence rate of breast cancer. Black women had second highest incidence getting breast cancer. ঠিক মতো নাই। আচ্ছা, আমি পাঠাচ্ছি আপনাকে এক্সট্রা সময় দিব, একটু অপেক্ষা করুন। আচ্ছা, so the highest rate observed in the white American and the lowest incidence rate among the Native Indian or Red Indians, what I said, right? এটা আমরা দেখলাম। Is it clear now? Hello? Yes, sir. And we can see that the incidence rate is high. The incidence was high incidence rate was observed in the year of 98 and in the year of 86. In the second slide, that was incidence rate.
In the second slide, we can see the mortality rate, means death due to breast cancer. Interestingly, though the incidence rate is second highest in black, but mortality rate is more in the black than white. তাই না? আপনারা দেখতেছেন? আগেরটা দেখে Yes, দেখছি। sir. Incidence Yes, rate sir. is more in white. ইনসিডেন্স হাই ছিল স্যার হোয়াইটে, কিন্তু ডেট মর্টালিটি ব্ল্যাকে বেশি স্যার। Blackly. Now, can anybody explain why? গ্রাফটা স্যার অপোজিট শো করতেছে Can you explain স্যার why? এরা মেডিকেশন কম নিচ্ছে, ডাক্তারের কাছে কম গেছে ট্রিটমেন্ট। সাউন্ড হেলথের কারণে স্যার, আমেরিকানদের যে সাউন্ড হেলথের কারণে হোয়াইটটা তারা তাদের প্রিভেন্টিভ সেটআপে চলে যেতে পারছে, কিন্তু ব্ল্যাকটা এটা পার্ট হয়ে গেছে। তাহলে পরে দেখছেন যে এখানে দেখেন সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনটা ইম্পর্টেন্ট। জি স্যার, সোশিও ইকোনমিক। They are not much educated, and they are doing not very good job. Their occupation in terms of their occupation, they are doing a microphone off karen, microphone সবাই off karen, microphone off, yeah, microphone off please. সমস্যা হচ্ছে, মাইক্রোফোন অফ করেন। So in terms of their educational status, or in terms of their economic status or occupation, they are more, vulnerable, and that's why they are dying. যেটা বললেন, টাকা না থাকলে তো ডাক্তারের কাছে যেতে পারবে না। ওরা যখন ডাক্তারের কাছে যায় তখন খুব অ্যাডভান্স স্টেজে, যখন আর চিকিৎসা করা যায় না। And that's why, so despite lower incidence, black women are more likely to die of breast cancer than the other groups. White women had second highest rate of death from breast cancer, followed by women who are Hispanic, American Indian, Asian, and Pacific Islander. So now you can understand the importance of person, right? Person. তাহলে person এই জিনিসগুলো আমরা দেখলাম আর কি। Ethnic majority, older, younger. Now let us talk about the time. In terms of time also, we can have four categories of disease occurrence in course of time. So some diseases are changing for in longer period of time. It's not changing. This is called trend. এই যে ট্রেন্ড, মানে গত বছর কি ছিল, এই বছরে কি আছে, এই যে পরিবর্তনটা, এটা যদি গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন দেখে, এই চেঞ্জটা কিছু কিছু ডিজিজ অনেক সময় ধরে হইতে পারে যে ইটস গোয়িং ডাউন টু আপওয়ার্ডস অর আপওয়ার্ডস টু ডাউনওয়ার্ডস. So but it is happening not on short period of time. It is happening for in a long period of time. Okay. So this is another graph I am showing you, breast cancer incidence and mortality time trend. So if you just see these two graph here, in one graph we can see the incidence rate, and another graph we can see the mortality rate. Though the incidence rate is higher, but the mortality rate is lower. This is the first interpretation. Second interpretation is incidence is going up to 1986, and then it's lowers little bit. But in terms of mortality, it was stable up to certain period of time, and then it goes down. Now what is the explanation? তাহলে কি দেখলাম, ইনসিডেন্স রেট যেটা কম ছিল আস্তে আস্তে এটা বাড়ছে, বেড়ে গিয়ে সামান্য কমে এসে একটা স্টেবিলিটির অবস্থায় আছে। মর্টালিটি রেট এটা স্টেবল ছিল, তারপর আস্তে আস্তে কমে গেছে। So how we can explain this situation? Can you explain the situation? এই গ্রাফটাকে situation is improving. তাহলে ইনসিডেন্স বাড়লো কেন? ইনসিডেন্স রেটটা বাড়লো কেন? লাইফস্টাইল এন্ড ফুড হ্যাবিট, পপুলেশন বেড়েছে and lifestyle, লিভিং স্ট্যান্ডার্ড, লাইফস্টাইল চেঞ্জ হইছে। ইনসিডেন্স বেড়ে যাওয়ার কারণ হলো মানে ইনসিডেন্স মানে কি, আপনি ডাক্তারের রেকর্ড করতে পারছেন, ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটি বাড়ছে। yes sir, ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটি বাড়ছে, যার জন্য ইনসিডেন্স রেটটা রেকর্ড হচ্ছে। আর মর্টালিটি কমছে মানে হচ্ছে ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি বাড়ছে। দুটো জিনিস,
একটা হলো diagnostic facilities improve, Facilities treatment facilities improve. That's why mortality is lower, but incidence is higher because the diagnosis facilities are simple. This is the actually because of the scientific development, technological development. Due to technological development, we can identify the person who are undiagnosed before that we can diagnose them earlier. And at the same reason, since the technology is developing, we can treat them at the early stage, and that's why the mortality rate also going down. আর ওখানে প্রিভেনশনটার মেজার্স কম ছিল, প্রিভেন্টাল মেজার্স কম থাকার কারণটাও কি হতে পারে? প্রিভেনশনটা এইটা না, এইটার মধ্যে প্রিভেনশনের কোনো কিছু নাই। এখানে দেখতেছি হচ্ছে ইনসিডেন্স একটা সার্টেন পিরিয়ডের পরে বেড়ে গেল, মানে হচ্ছে কি এক্সপোজার বাড়ছে। এই এক্সপ্লেনেশন আমরা যদি এই লেভেলে কেন এটা বাড়লো, আগে ইনসিডেন্স যাচ্ছিল তাতে ভালো, মানে কি এক্সপোজার বাড়ছে। ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য যে এক্সপোজার আছে, যেরকম ধরেন ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলস এক্সাম্পল, রেডিয়েশন ইত্যাদি অনেক কিছু ফ্যাক্টর থাকতে পারে, এগুলো বেড়ে যাওয়ার পরে বা পপুলেশন বাড়ছে, এটা আপনার আগে প্রথম, ঠিক আছে। পরে যে এটা আরো বাইরে গিয়ে স্টেবল হলো, হলো কি সাইন্টিফিক development, and we have a very sophisticated diagnostic instrument, so we can identify these people and that, for better diagnostic facilities, we can identify the person who have breast cancer. And in second graph also the mortality was stable, but it fall down also because of now we have since we can identify them at the early stage, and we have a very sophisticated treatment facilities nowadays, so the mortality rate also reduces. This is the explanation. So in exam maybe you will have these types of graph, and the answer question will be explain this graph. It is another graph where we can see the time trend also for breast cancer. So you can see these three graphs are actually made by categorizing their age. In the lower graph, graph, we can see the breast cancer incidence in a woman who are in between 30 to 49 years, and second graph is who are in the age group of 50 to 64 years, and third one is who are more than 65 years. এখান থেকে আমরা কি কনক্লুশন দেখতে পাই, কি কনক্লুশন নিতে পারি? বয়স বেশি হলে স্যার বেশি স্যার, ব্রেস্ট ক্যান্সার বেশি। এইজের কম্পারিজন একটা এফেক্ট আছে। তাহলে 65 বছরের উপরে চলে গেলে আপনার susceptibility for getting breast cancer is increased. বুঝতে পারছেন? এটা একটা দেশে করা হয়েছে, এটা চেকোস্লোভাকিয়াতে। এটা কিন্তু আমি যা দেখেছি এগুলো কিন্তু একটা মানে ট্রু scientific reporter কিছু data. So as I said, in course of time, we can categorize that disease occurrence in 4 categories. One is these trends are changing for a long time. It is called secular changes. Another is point epidemics, when the changes are happening with very short period of time. Third one is cyclical trend, when it's ups down. And fourth category is seasonal variation, means some diseases are more during summer and in less during winter, or vice versa. Some diseases are common during winter, less common during summer. So this is the secular change. So you can see the increasing of the cases happening with a long duration. একটা এই যে বাড়ার সময়টা কিন্তু প্রায় 1 বছর লাগে, 1 বছর এখান থেকে এখানে গেছে, আবার এখানে যেতে লাগছে কত বছর, এখান থেকে তদন্ত করেন 1 2 3 4 5 6 বছর যে এখানে গেছে, তারপরে কি গেছে। তাহলে এই যে লং ডিউরেশন টাইম, if we are finding a graph where we can identify that these changes are happening with long duration time, it is called secular change, or it is also known as temporal variation. Okay, so long term change means secular change, and short term is, as I said, this short term change may happen in hours, in days, in weeks and months. This is applicable for infectious disease. Like here you can see this graph. The disease was not recorded before 21st of July, but on 21st July there one case recorded.
in 24th July, 3 cases recorded. But all on a sudden, the number rise up to 10 on 25th to 26th July. তাহলে এই যে পরিবর্তনটা হচ্ছে খুব short span of time. If you get this type of figure, you can expect that there is an outbreak. হঠাৎ করে বেড়ে গেল না, দেখছেন 1, 3 আবার 10 চলে আসতো। Just get back to the COVID infection. In Bangladesh, the first case was identified in April, right? Only 3 cases. মার্চের 8 তারিখে স্যার, মার্চ 8 তারিখে হঠাৎ করে কিন্তু আবার বেড়ে গেল, দেখছেন? হ্যাঁ, এবং এপিডেমিক আসলে আউটব্রেকটা কন্ট্রোল করতে পারলে এটা কিন্তু বাড়ার দিকে থাকতো। এখনো কিন্তু আমাদের যেহেতু আউটব্রেকটা মানে আউটব্রেক কন্ট্রোল না করে পরে এখন এপিডেমিকে চলে গেছে, কাজে আমাদের কিন্তু এখনো ডাউন ট্রেন্ড আসে না। হ্যালো, তাহলে এটা দোষটা, তাহলে আমার দোষটা কার, আপনার না? অপেক্ষা করেন, আপনি দেরি হয়েছেন, আপনি পরে করতে পারেন, এই কারণটা ঠিক আছে। Then if you just 7 and 28 of July, you can see the number of cases are going down. That means the measure that has been taken is effective. And on 9th August, এটা কিন্তু একটা কেসে চলে আসছে, মানে it is mostly we can consider that the situation is under control. বুঝা গেছে? আপনারা যদি এরকম ধরনের কোনো গ্রাফ পান তাহলে বুঝতে পারবেন যে আউটব্রেক হয়েছিল, তারপর আউটব্রেকটা কন্ট্রোল করা গেছে। And this is known as epi curve. এটারে বলা হয় epi curve. For any communicable or infectious disease, we have to draw this epi curve. Okay? Now let us talk about the cyclical trend. Cyclical trend, as I said, this goes up and down, up and down, up and down. And it is happening, when certain people are migrating from other countries. Sometimes they can bring some infection, and all of a sudden you can find that the number of some specific diseases is going up. Or when students are entering in the school for new admission, also you can observe the certain diseases are going up. And military deployment when the countries are deployed their armies. So and this is the cause of cyclical trend. Up, down, up, down. So this up is happening because of migration, because of new school admission, and because of military deployment. The last variation is seasonal variation. As I said, some diseases are common, going up during some certain period of time, like meningococcal infection is going up during winter time, right? It's February মাসে বেড়ে গেল। আবার দেখেন in September during summer এটা আবার একটু কমে গেল। Another example, encephalitis is less common during winter, but it's going up during summer. So rotavirus diarrhea also, it is common during dry season, and it is it is common. It is more in the dry season and less, and it is lower during winter, during wet season. Wet season মানে যখন বৃষ্টি হলে কি পানিটা গতিশীল হয়ে যায় না, আমি যার জন্য ওই ভাইরাসটা পানিতে থাকতে পারে না। আর ড্রাই সিজনে যেহেতু স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার, virus can stay in the water, in polluted water. Okay. Asthma is common during winter, more in winter, less in summer. So if we get these types of graph, we can explain that this is due to seasonal variation. So we have 4 categories of graph. One is কি বলেন একটা কি প্রথমটা কি বলছি? সেকুলার স্যার, সেকুলার। Then point epidemics, then seasonal variation, cyclic and seasonal. Cyclical and seasonal. Right. Now place.
So where is the disease more or less স্যার common? আমরা পয়েন্ট এপিডেমিক্স এর স্যার যেটা একটা যে দেখেছি স্যার, এটা কি আমরা কি যদি বলি যে করোনার ক্ষেত্রে কি জুলাই হ্যাঁ, মাসটাকে হ্যাঁ। আমরা পিক পিক বলতে পারি কিনা স্যার, এই অবশ্যই। ডাটা অনুযায়ী স্যার? এটা আপনার সমস্ত তথ্য নিয়ে যদি আপনি যখন এরকম একটা তৈরি করবেন, ট্রিগার তৈরি করবেন, যেটাকে বলা হয় বার চার্ট। বার চার্ট করলে আপনি যেখানে পিক পাবেন সেটাই বলতে পারবেন। এটা দিয়েই কিন্তু আপনি করতে পারবেন। জি স্যার। So the place, what is the disease more or less common? So we can use different scales like আমরা আপনারা তো দেখছেন WHO কোনো ফাইল যদি দেখেন দেখবেন যে ওখানে মধ্যে বিভিন্ন রং ইউজ করে। হ্যাঁ, রেড, হ্যাঁ, দেন ইয়েলো, গ্রিন, হ্যাঁ, ওই রং দিকে বা স্পট থাকে। স্পট দিকে কিন্তু সারা পৃথিবীর মধ্যে ডিজিজটা কোথায় বেশি সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পারি। Even in the within the country, we can make this in Bangladesh context, which districts are getting more sick people. It is important because at a glance you can have the idea. So where the more patients are, situated, and you can take appropriate measure. যদি দেখেন যে চিরাং ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট, তাহলে আপনার সমস্ত মেজারমেন্ট আপনি চিরাং। ওকে, সো লাইক আর্থ countries, states, counties মানে আমাদের দেশে উপজেলা যেগুলো, cities and neighborhood may not include political boundary. হ্যাঁ, আচ্ছা, এরপর হলো rural urban, proximity to power lines, chemical plants, because there are certain diseases which are very much common, where if there is a power plant, or chemical plants, because continuously they are discharging a lot of pollution, and that is affecting to the people. যেমন আপনি আমাদের দেশে যে আপনার সেলফোন যে টাওয়ার গুলা, এগুলোর কারণে কিন্তু মানে অনেক রিসার্চ হয়েছে, রিসার্চে দেখা গেছে এইসব টাওয়ার যেসব বিল্ডিং গুলাতে আছে সেই বিল্ডিং এর মধ্যে যেসব মানে যারা বসবাস করে তাদের মধ্যে কিন্তু ব্রেন ক্যান্সার আছে বেশি, কারণ দিস ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ is exposure for developing কার্সিনোজেনিক, carcinogenic effect for developing the cancer in the brain, and that's why we are not advising use the cell phone if you don't need to use it. So in fact up to certain amount of energy যখন এটা ওখান থেকে আসে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি, ও ব্রেন এটা গ্রহণ করতে পারে, এ বেশি হয়ে গেলে কিন্তু এটা নেগেটিভলি এফেক্ট করে। So 5 criteria of place: increased rates observed in all ethnic groups in the area, increased rate not observed in person similar group, healthy person entering gate area get ill at same frequency, people who live do not show similar levels of infestation in other species. So this is the criteria from যখন আমরা এই প্লেস সংক্রান্ত কোনো ডাটা নিয়ে আমরা এই জিনিসগুলোকে বের করতে পারি। So for international, sometimes we need this information for comparison, like international comparison, or urban rural comparison, or comparison between the local. So that's why we are actually constructing the map যেটা আমি বললাম। Interaction between time and place. Now it is the last slide, the use of descriptive epidemiology. So I have already explained. The first use is for generating hypothesis. So these are the this assignment for you. এইটা থেকে এখানে যে কটা দেখতেছেন এটা কিন্তু আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট। In the next class I will ask, in the USA why the incidence higher among whites but mortality higher among black? That is already explained today, right? Why is breast cancer incidence higher in industrialized nation? Is it because the diet, lifestyle, exposure to electromagnetic field? So you have to write your answer. Okay. In the USA, why is incidence increasing? Is it because of better detection, more risk, and mortality decreasing? Better treatment, earlier diagnosis? I think today I have given you some clues. In Czech Republic, why is mortality decreasing more among young women? Earlier detection, changes in lifestyle, diet, or environmental factor? If so, why? So এখান থেকে কিন্তু আমরা hypothesis generate করতে পারি। So number one is of descriptive epidemiology is hypothesis generation, and second one is public health planning. Need for better access to treatment overall,
and among blacks or elderly in particular. This statement is written on the basis of data I showed you for US population. Need for better detection in developing nations. So these are the short study question. Write in short the characteristics of use of descriptive epidemiology, define secular change, point epidemics, cyclic trend with example. What are the characteristics of a person? So here now I'm stopping my first lecture slides. Now I'm giving you 5 minutes time for short break, and I will return back very soon. আপনারা এটা কিন্তু অফ করতেছিল। Yes. স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে, মানে সাইকেলিক ট্রেন্ডটা এটা বাড়ছে, বাট কেন এটা নিচে নামছে, মানে এটা একটু এক্সপ্লেনেশন দরকার। আমি বললাম তো সাইক্লিক ট্রেন্ডটা হয় কারণ মাত্র তিনটা সিচুয়েশন, যখন নতুন করে কেউ বাইরে থেকে একটা দেশে মাইগ্রেশনে যান। নাম্বার 1 ইজ মাইগ্রেশন যে সময় হচ্ছে, হ্যাঁ, আবার আরেকটা হইতে পারে হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা যখন নতুন করে ইউনিভার্সিটি যায় স্কুলে যায়। আর থার্ড ওয়ান যখন it's me, Dr. Abdullah from Somalia. Yeah, please. Sorry. So there are three explanations why the cyclical trend. Number one explanation is when somebody is migrating. Say example, presently in Bangladesh we get lot of refugees from Myanmar, and that's why our in Bangladesh measures was mostly within control situation, but suddenly it goes up. So due to migration, it can go up. So this when there will be no migration, it will go down. Again, the second situation is when students are admitted in the school or university, and they can carry some infection. So suddenly the number of infection go up, and at the end of the year or in the beginning of the year, the infection rate will be lower. And third one is when soldiers are deployed. Also, a group of people, a huge number of people are entering in a new place, and they can carry some infection, and that's why we are getting huge number of infection on that point of time. Yeah. Do you have any other question, please? Yes, Doctor. I have one question about the reference book. Which book is the best reference for this department, or for this epidemiology? Okay, for reference book, I'm just giving you writing in the chat box. You just for reference, you can use. Got this? You just check basic epidemiology. Basic epidemiology. It's a WHO publication. WHO publication. Okay. You can have this book in your country also. আমি কিন্তু সবাইকে, বিশেষ করে আমার ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টকে সবাইকে রিকমেন্ড করি, প্লিজ get this book, and this is very good book, very good book. On top of students, lecture notes. If you just follow this book, many things will be very much clear to you. Okay. Thank you very much. Any other question? আর নামাজের ব্রেক কয়টায় দিবেন স্যার? আচ্ছা, তাহলে আজকে এক কাজ করি, আপনাদের তাহলে আজকে এখনই ছেড়ে দেই। সেকেন্ড পার্টটা আজকে আমি নিলাম না। জি স্যার, কারণ নামাজটা যাওয়ার পরে খুব বিয়াতে হয়ে যায়, খুতবা শোনা যায় না, তো জুম্মার দিন তো স্যার স্পেশালি। ঠিক আছে, আপনারা ঠিক আছে, ওকে। আপনারা if you do not have any question, you can I can stop here. স্যার বেসিক অফ এপিডেমিওলজি স্যার, এই বইটা কি আমরা নীলক্ষেত পাবো স্যার? হ্যাঁ, পাবেন। বলবেন যে WHO, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, হ্যাঁ, WHO পাবলিকেশন বেসিক। কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার আমি ক্লাসে জয়েন করতে পারি নাই, 1 ঘন্টা পরে জয়েন করতে পেরেছি। এটা তো আমি কিছু বইটার নাম আরেকবার একটু বলবেন? হ্যাঁ, লিখে দিছি, আপনি এসে দেখেন, চাটে দেখেন, চাটে। স্যার আমরা একটু 2 মিনিট কথা বলতে চাই স্যার। শিওর, বলো। আজান শেষ হয়ে গেল, তাও তুমি যাচ্ছ না। আমরা স্টুডেন্টরা স্যার। হ্যাঁ, বলেন। বলো স্যার। বলো। এটা কি ডিপার্টমেন্টের না সবাই?
স্যার সবাই স্যার আমরা মানে আমাদের এই যে ক্লাসে একটু কি খাবার ডিম ভাজি দিয়ে খাও স্যার এই যে সাউন্ড ইয়েটি এই জন্য ময়না কালকের ভাত আছে একটা ডিম ভেজে দাও না আমি খাইতে দিচ্ছি শারমিন আপনার মাইক্রোফোন অফ করেন জি বাসতেছে স্যার সরি স্যার হ্যাঁ বলেন Dear friends from the Somalia Mogadishu, we are talking in native language regarding issues as it is better to talk in Bengali. Don't be worried or don't be hesitant. We don't talk regarding any issues which is related with you. We are talking regarding Bangladeshi friends. আমার মনে হয় যে স্যার বারবারই যেটা বলছিলেন যে আমাদের সাউন্ডের বিষয়টা আর কি আমরা মনে হয় যে আনইউজুয়ালি অডিওটা অন করে রাখি বা ভিডিও অন করে আমরা মনে হয় যে আসলে বুঝি না যে কোন ফোকাসে ক্যামেরাটা থাকা উচিত বা আমরা একবার আশেপাশে দেখাই বা আমরা এগুলো মনে হয় যে ক্লাসের প্রফেশনালিজমটা কমায় দেয় আর কি যারা আসছি আর কি স্যারকে মানে স্যারকে বারবারই বলতে হয় যে মাইকটা মিউট করেন আপনারা আমার সাথে চাইলে কমিউনিকেট করতে পারেন বা আমরা যদি ডিলে হয় খুব বেশি ডিলে হলে অবশ্য স্যারের সাথে কথা বলে এরপরে এটা কিভাবে সলভ হয় ওইটা কথা বললে বেটার হয় এটা সলিউশন তো আমি প্রত্যেক দিনই আপনাদের লেকচার শুরু হওয়ার আগে রিক্যাপ করি তারা ডিলে করতেছে ওই রিক্যাপ গুলোতে যদি আজকে ডিলে করলে আমি কালকেও ডিলে যদি করি তাহলে এটা কোনো ডিলে হবে আপনাকে একটু সচেতন হতে হবে আপনাকে একটু চেষ্টা করতে হবে আপনার কানেকশনটা ইমপ্রুভমেন্ট করা যায় কিভাবে আপনার কি স্টেপ দেখতে পারেন আপনার কানেকশন কেন পোর হয় ওইগুলো আপনাকে আপনাদের লেভেলে you have to find out the solution হ্যাঁ স্যার বইয়ের নামটা আসেনি চ্যাটে এই আপনি দেখতেছেন না এসে কে দেখতেছেন না স্যার আমি দেখছি না কেউই তো দেখছে না চ্যাটে তো নাই কোনো বইয়ের নাম এখন গেছে জি স্যার এখন আসছে থ্যাংক ইউ স্যার বেসিক এপিডেমিওলজি WHO পাবলিকেশন বইটার নাম কি দিকে শুরু করা যায় চ্যাটে দেখেন স্যার একটু বইটার নাম কি আবার বলবেন আমি তো পরে আসছি বেসিক এপিডেমিওলজি WHO পাবলিকেশন চ্যাটে দেখেন চ্যাটের মধ্যে দেখেন ওখানে আমি প্রিন্ট করে লিখে দিয়েছি ওকে 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 স্যার আমাদের মইনুল ভাই আছেন সমস্যা নেই আমি তো পাঠাইলাম 2 বার পাঠাইলাম